and this is where we talk about languages and language learning and all sorts of other stuff, and we play games. This is Elise with an update on the ongoing Inessa Armand translation project. We now have 37 of the 38 extant essays and speeches by Inessa Armand translated into English for the first time, and we are just short of the halfway mark on the fundraising progress as well. This enrichment of the English language Marxist canon has only been possible with your support, and it's been a real lifeline for me. So anyone who would like to support this project can find links in the description for how to do so, and everybody who has already supported it has my sincerest thanks. Perfect. Okay, 3 of 4. l'ospitale 還元一級の先というのは、本当に誰も知らない字ばっかりでしょうね。私は Okay, we've leveled up and it is time to pick another language. Morfar är tröttare än vanligt. Maten är färdig. And let's see what we're doing when we get back. Greek. We're doing Greek when we get back. Fun fact. Turkish. Hello, Shakespeare. How you doing? Fun fact, in Spanish, the word for bishop in chess is alfil. And that actually comes from Arabic. Fil. The same word fil as this. Meaning elephant, because the bishop traditionally was to represent elephant units somehow. Similarly, in Russian, the word for bishop is squab, and that also means elephant. Okay. This is Elise with an update on the ongoing Inessa Armand translation project. We now have 37 of the 38 extant essays and speeches by Inessa Armand translated into English for the first time, and we are just short of the halfway mark on the fundraising progress as well. This enrichment of the English language Marxist canon has only been possible with your support, and it's been a real lifeline for me. So anyone who would like to support this project can find links in the description for how to do so, and everybody who has already supported it has my sincerest thanks. Ça, c'est ça, que c'est ça, non ça, c'est ça. Sol chi sa che nulla sa, ne sa più di chi ne sa. Ecco. Bonjour et bienvenue à Hyper Polyglotting avec Élise. Moi c'est Élise, traductrice, éditrice et écrivain avec 20 ans de travail. Et ça c'est la transmission en direct ou en jeu des jeux. Surtout GeoGuessr en dernier temps. Et parle des langues, de la linguistique, de l'acquisition des langues. 10-159. Haven't made a huge dent in it, but we're getting there. Okay, gonna do some Chinese now. Night. Night. Month. Yen. Yo. 5. Ducks are drinking wine. Bangba, okay, Bangbas is duck. Okay, I have now leveled up. Let's see what the XP situation is now. 10,340 out of 12,500. And as always, viewers can choose my next language for me just with a follow and a $5 to my Patreon.
Sotto le frasche del capanno 4 gatti grossi stanno. Sotto 4 grossi sassi, 4 grossi e grassi gatti. Un généreux déjeuner régénéré, des généraux dégénérés. Un généreux déjeuner régénéré, des généraux dégénérés. Facile. Sì, ecco, la gente, è la cosa che mi dice la gente, sempre che scoprisce che quante lingue parlo, io sempre avevo l'impressione, diciamo, di che non era così, non era tan così, ma poi, dopo di aver visto qualche poliglota in YouTube, una delle cose che avevo scoperte era giustamente che la metodologia usata da quella gente poliglota che non avevo mai conosciuta prima, era più o meno la stessa metodologia che usavo io. I buy a computer or what? Here's another example. I like to point these out. For this word for or, but sounds vaguely like Hogun and the Hok in Hogun in Korean or Waku in Japanese, and that's because it is the exact same kind of character. Okay, let me see. Un chasseur, sa chambre chassée, ses chassés sont son chien de chasse. Der dicke Dach. Okay, der dicke Dachdecker deckt dir dein Dach, drum dank dem dicken Dachdecker, dass der dicke Dachdecker dir dein Dach deckt. Hola y bienvenidos al directo de Hyperpolyglotting with Elise. Yo soy Elisa, traductora, escritora y editora y comunicadora social con más de 20 idiomas de trabajo. Y aquí vamos a estar jugando videojuegos, sobre todo GeoGuessr, y hablando de idioma, la mejor forma de aprenderlo y caleta más. Zwei Zwetschgenzweigen zwitscherten zwei tschechische Schwalben. Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal en tres tristes trastos. Oh, I see. This says Diche Ishai Fui, which means do you want food? But yeah, are you hungry? That's also. How are the boys? Cocine da boy. Posso Milao. Pote. When is it? Proteine. Topolo. In the designated chicken eating area, obviously. Okay, still 3 times I have to defeat him. And I don't have a whole lot of health left. This is Elise with an update on the ongoing Inessa Armand translation project. We now have 37 of the 38 extant essays and speeches by Inessa Armand translated into English for the first time. And we are just short of the halfway mark on the fundraising progress as well. This enrichment of the English language Marxist canon has only been possible with your support, and it's been a real lifeline for me. So anyone who would like to support this project can find links in the description for how to do so, and everybody who has already supported it has my sincerest thanks. Monsieur. Livre. Liwe, livre. Bucks
Mustan kissan paksut posket. Matériel. Yeah. Pierre. C. SOP. Matériel. Loch. Inter. Počkej. A. C. Track 6. Aspri petrax es aspri apton iliox ex asproteri. Aspri petrax es aspri apton iliox es asproteri. En coginio panas. Oh boy. Ad ferad verda ferda vetri. Jacob. Hefad. 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 Hek. 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 Саша по шоссе. А Саша по шоссе несла сушку на счастье и сосала сушку. А Саша по шоссе несла сушку на счастье и сосала сушку. Mwalimu. Juma ni mwalimu mke. Ирак чима в чипах, чемп, чавю, ченчи, чини. Чирак чима в чипах, да, чирак чима в чипцах, чемп, чавю, ченчи, чини. Бакакит альшит. Хикрine. Бакакит альши, хикрine. Oh, thanks to cat signs. Meow and the pictures of the fish. They were proud. Sööpä. Kupu. Yrittävä. Uraista. Omena. Are in the city center. And it's got some interesting aspects to it. 여자는 어느 나라에 있습니까? 여자는 어느 나라에 있습니까? 여자는 어느 나라에 있습니까? Countries or living things. 兄の名前は This is Elise with an update on the ongoing Inessa Armand translation project. We now have 37 of the 38 extant essays and speeches by Inessa Armand translated into English for the first time. And we are just short of the halfway mark on the fundraising progress as well. This enrichment of the English language Marxist canon has only been possible with your support, and it's been a real lifeline for me. So, anyone who would like to support this project can find links in the description for how to do so, and everybody who has already supported it has my sincerest thanks. Lo que pasa es que bueno, la manera, y esto se ve en tantos lugares, no es cuestión regional, sino más bien de un problema fundamental de la pedagogía oficial de los idiomas extranjeros, y que la manera en que se enseñan en tantos lugares, en las clases, en el colegio, no tiene nada que ver con el estado actual de la investigación sobre lo que se llama adquisición de idioma. Doesn't, you can try something else. In fact, I would say often you really know you're getting it with languages if you can't really explain why something's right, but you just bloody well know it's right. Hi, and welcome to Hyperpolyglotting with Elise. I am Elise, translator, editor, and writer with 20 working languages,
and this is where we talk about languages and language learning and all sorts of other stuff, and we play games. This is Elise with an update on the ongoing Inessa Armand translation project. We now have 37 of the 38 extant essays and speeches by Inessa Armand translated into English for the first time, and we are just short of the half. Hello and welcome to Hyperpolyglotting with Elise. I'm Elise, translator, writer, and editor with 20 working languages, and this is a stream where we play some chess and we talk about language stuff. How is everybody doing? Let me see, I gotta get that window fixed. Bear with me for just a moment. I just make sure that that is actually going to share the board. Not quite. Okay. Just warm up with one against the computer. Stockfish level 5. Don't know if I've ever actually beaten Stockfish level 5. Suerte. Let's see.
Oh, bugger. That was not what I was hoping for. This is why I like to warm up. Because that was not a great move there. That was a distinctly ungreat move. Okay, what am I doing here? I think I only... Have I got anything other than retreat? Well... Hang on, I think I've got a way to take a bishop. Actually, not so much. We'll see. Ooh, that's not bad. No, can't do that. That's just... losing a queen. So what's going on here? Okay, I can't take that pawn because I can just take my queen.
Okay. What options have I got here? Okay, that's actually threatening mate. So, really don't have any options. I just have to trade queens. Pin that knight for the moment. Okay. Ja. Fått till. Är det... vad ska jag göra här? Ja, det är inte bra. Och vad då? Okej. Det är inte så mycket som jag kan göra här. Det jävla... Okej. Skit.
Oh, en möjlighet finns. Men... Jävla skit. Ja, jag måste bara söka patten. Men jag är inte så säker om det finns ändå möjligheter. Okay. Nu måste jag finna möjligheten till att göra patt. Men det ska vara lite vanskligt. Okay, that was the warm-up. Now let's play some actual Blitz. Wolfrich, or Wolfrich. Interesting. Yeah, that didn't seem like much of a move, actually. Okay, let's get castled to safety.
What exactly? Is there any way to save that rook? The knight is trapped in here. Well, no, there's one place for the knight to go. Exactly one place, and I can go here. But then it's a free knight. Okay, I think I managed to get out of that fairly well. And there's another free pawn. Oh, and it's no longer a free pawn, though. Doing reasonably well on time. And we have a discovered attack on the queen. What's the queen going to do? And we're still attacking. That knight is still hanging. So the queen's got to get out of the way. Don't see any other way for that to work. But now, not only have I taken the last of the knights, but this pawn is now defended too. So that's looking pretty good. And this pawn's attacked. In fact, there is a nice little mating pattern. Right, GG's. Okay, I get to play with the white. So we're gonna go English. Still gotta develop this dark squared bishop here. Haven't really decided where I want to go with it.
can remain non-committal for a little bit. So I could still go here, I could still go here, I could still go here, and lots of options. Is the idea going to be to try to open a diagonal there, perhaps? Well, what I like about this is now the queen can't take back. Knight is hanging. We have a nice little bishop pair going on here. Bishop is nearly trapped. Of course, now I've sort of baddened my bishop, so that's not entirely great. Pin that knight. I'm running a bit low on time. Gotta keep an eye on that.
There was a queen rook fork available to that knight, but my opponent didn't take it, which was very nice of them. I appreciate it when my opponents don't take what they could get. Now, question is, what do I do next? Well, having a rook on the 7th rank is never a bad thing. Well, mostly never. Rarely, we'll say rarely. Rarely works. Ah, shit. I am seriously running out of time now. Fortunately, my opponent does not recognize a mating pattern when he sees one. Okay. And GG's. Rather happy with myself figuring that one out. It was looking a little bit tight because this pawn was going to promote at some point. But a rook on the 7th rank? Rarely a bad thing. Yeah, unless it's your opponent's rook on your 7th rank, in which case it's often a bad thing. Right, Steffo98. Sounds very Australian. Steffo. Okay, take with the knight. Thank you. That admittedly kind of messes up my lovely little structure there, but I win nearly a piece into the bargain, so that's not too bad. And I'm 10 seconds ahead on time. Also, a reasonably good situation. No, I can't do that because then my bishop hangs. So I'm not doing that.
Well, this pawn is available. Let's see. Trying to trap us a queen here. Oh, wait. I did not realize that that pawn hadn't even advanced, so it's practically just a free zone for my pawns and my rook. Oh no, that does not work the way I wanted it to. Okay, 30 seconds ahead on time. If I do this, not only do I have a pawn that I'm winning, but I can also work a little bit with this structure. Mess with this pawn structure a little bit. Okay, black absolutely needs to go and move a pawn, like right now, because otherwise that is going to be mate.
we go. One a rook. And yeah, that's mate. GG's. Okay, playing black with Go Gently from Canada. If you're just joining, welcome to Hyperpolyglotting with Elise. I'm Elise, a translator, writer, and editor with 20 working languages, and this is the stream where we play some games, in this case, some Blitz, and talk language stuff. And I'm on a very, very small winning streak just now. A winning streak of 2 games. Which... okay, what the hell is this king doing there? That's a weird place for it. Not sure if what I'm doing is actually anything. But we'll see. As that king is kind of stuck. Hello, Andre Campos! Como vai? Ah, mais ou menos a mesma hora que no Brasil. Okay. That's a free pawn, and Let's Go Gently would like their queen to go gently. There we go.
Okay, GG's. GG for Go Gently, who's also GG, so it's all kinds of GG's going on right there. That's actually doing pretty well. It's 3 in a row. Almost to 1,300. Yeah. Okay, here we go. Denidelg. So far, so good. Get all castled away. Oh, and got an opportunity to see if the same blunder is made again. It is a major blunder in this particular line, namely taking with this knight, because it sets up a fork. Okay, kind of okay with that, I guess. Okay, we've lost the forking opportunity unless... Well, either we go back or we take, I suppose, if we're playing white right now. Okay, there is sacking this bishop in order to open up this line. And then go here. Fuck it, we're gonna do it. Okay. It doesn't quite get me what I was looking for, but we can work on that. This has left me with a knight in a very annoying position, though. But right now, that queen is in an awkward position.
because it is not connected up with that rook. What shall we do? Just go for a queen trade as a possibility. How you doing, Riveroon? Let's continue offering the trade. Oh no, this isn't good. Oh, okay. Kind of okay with that because I got this. Positionally, that's not a bad scene. Okay. This has definitely gone into the could improve category. But this bishop's still pinned, which still offers me some options. There, that's a little bit of the loss recouped.
Wow. Okay, flagged, but nonetheless, still a win. I'm actually having a nice little winning streak here. But it is time for me to take a quick bio break. I will be back in just a few minutes. Hi, and welcome to Hyperpolyglotting with Elise. I am Elise, translator, editor, and writer with 20 working languages, and this is where we talk about languages and language learning and all sorts of other stuff, and we play games. This is Elise with an update on the ongoing Inessa Armand translation project. We now have 37 of the 38 extant essays and speeches by Inessa Armand translated into English for the first time. And we are just short of the halfway mark on the fundraising progress as well. This enrichment of the English language Marxist canon has only been possible with your support, and it's been a real lifeline for me. So anyone who would like to support this project can find links in the description for how to do so, and everybody who has already supported it has my sincerest thanks. Perfect. Okay, 3 of 4. El hospital. 還元一級の先というのは、本当に誰も知らない字ばっかりでしょうね。私は Okay, we've leveled up and it is time to pick another language. Morfar är tröttare än vanligt. Maten är färdig. And let's see what we're doing when we get back. Greek. We're doing Greek when we get back. Ben neredeyse her gün okula giderim. Fun fact. Turkish. Hello, Shakespeare. How you doing? Fun fact, in Spanish, the word for bishop in chess is alfil. And that actually comes from Arabic. Fil. The same word fil as this. Meaning elephant, because the bishop traditionally was to represent elephant units somehow. Similarly, in Russian, the word for bishop is skor, and that also means elephant. This is Elise with an update on the ongoing Inessa Armand translation project. We now have 37 of the 38 extant essays and speeches by Inessa Armand translated into English for the first time, and we are just short of the halfway mark on the fundraising progress as well. This enrichment of the English language Marxist canon has only been possible with your support, and it's been a real lifeline for me. So anyone who would like to support this project can find links in the description for how to do so, and everybody who has already supported it has my sincerest thanks. Ça, c'est ça, que c'est ça, non ça, c'est ça, sol chi sa che nulla sa, ne sa più di chi ne sa. Ecco. Bonjour et bienvenue à Hyperpolyglotting avec Elise. Moi, c'est Elise, traductrice, éditrice et écrivain avec 20 ans de travail. Et ça, c'est la transmission en direct ou en jeu des jeux, surtout GeoGuessr en dernier temps. Et parle des langues, de la linguistique, de l'acquisition des langues. 10:159. Haven't made a huge dent in it, but we're getting there. Okay, gonna do some Chinese now. Nej. Come on. Igen. Jo. 5. Ducks are drinking wine.
Okay, Parvaz is done. Okay, I have now leveled up. Let's see what the XP situation is now. 10,340 out of 12,500. And as always, viewers can choose my next language for me just with a follow and a $5 to my Patreon. Sotto le frasche del capanno 4 gatti grossi stanno. Sotto 4 grossi sassi, 4 grossi e grassi gatti. Un généreux déjeuner régénéré des généraux dégénérés. Un généreux déjeuner régénéré des généraux dégénérés. Facile. Sì, ecco, la gente è la cosa che mi dice la gente, sempre che scoprisce che... Okay, and I am back. Let's see if we can keep this streak going. Okay, play in white. Ram chest 2. 17 secondes om die eerste schijf te spelen. Goed. Yeah, there we go. Now, one blunder that people often make against this setup, doesn't look like it's happening this time, but we'll give it a chance, is to put the knight on g4 before moving this pawn. Well, yeah, not happening this time. But it is always fun because I get to start out a piece up. So, okay, I've more or less got my favorite setup. I just have to wait to see what happens with this pawn, because I want to get a knight on d5. That is the goal here. Also, let's avoid any kind of forking possibilities and discoveries. Don't want those. Still have to work out what I'm doing with my dark squared bishop. Though I think I've now decided. Okay, interesting. I've not seen this approach before. Usually there's a trade of knights in there. Now, I have the bishop pair, and I am alone in that particular distinction. And I think I want to keep it that way, actually, so... So my goal here is to avoid being forked.
don't think I've ever actually seen this setup played quite this way before. Interesting. Okay, so much for the bishop pair. But on the other hand, I've opened up a nice file for my rook. And I'm fairly happy about that. Yeah. Precisely because I've not played this before, it's actually messing with my usual moves. Well, I guess I can still open up that particular file, because I've still got this to take back with. Okay. And failing that, there we go. Don't mind that at all. There's not a whole lot of scope for this knight. Can't go here, can't go there, or here, or there. Okay, but I've got to go and figure out how I'm going to make this position do something for me. That is a little complicated. I've got to make up for some lost time here.
Ooh. Timed out. GG's, though. Timed out, and I don't really see how I was going to win that one. That was going to be a complicated one to win. Okay. We have an early queen extractor. Oh shit, I could have taken that. That's unfortunate. But not definitive.
Oh wow, I've got a nice time advantage. I can actually take my time a bit now. Okay. I can actually start looking at how to convert this now. Have to watch out for this though. Oh, that wasn't good. That was not what I was thinking. I've really screwed this one up. But there's still time pressure to make up for it.
GG's. Okay, having a pretty good day at the Blitz, I have to say. I think this is the most I've ever won in a row. Oh, and look at my rating, 1312. I like that. You almost want to keep that. Yeah, that wasn't great. Oh, bollocks. Okay. In which case I castle queenside. Or maybe don't. Ah, screw it. I did. Oh, gotta watch out for this. Get myself onto a dark square so that isn't an issue. Hello, Danopoli. Where are you joining us from? And I'm always curious, since so few people find their way to me. How'd you find me? And how are you doing? Okay. Ah, welcome. What part? Tabarnak. Oh. Now, I've been through there. I took the train from Toronto to Vancouver a few years ago.
This does not entirely surprise me. It's probably to do with Restream. Okay. Oh, no. I don't have to worry about that. Thank you. For another hour. A little bit under another hour. Ok, on peut faire ça. Tabarnak. Je vais faire quoi? Ah, well, all good things must come to an end. Okay. So... Oh, yes, it is. It is. I keep on meaning to update that. I'm going to send you a current one right now. Good timing for mentioning it as well, because I just finished my game. Okay, let's get back in here. Here you go. Wait. Okay. I copied the wrong thing. I almost copied hidden use copy button. Wait. I used copy button, damn it. What's this bullshit? Hello, SDA10. Why won't this thing let me... Okay, Discord is acting really weird. You gotta be kidding me. Can somebody else who's in the Discord possibly try copying the Discord link? Because for some reason Discord isn't letting me do it. Every time I copy... Oh, not a whole lot. Just playing some Blitz. If somebody who's in the Discord could try copying the link for me. Because this makes no sense to me. Like, okay, I'm gonna maybe restart Discord, I guess? Que carajo, weón? Okay. Invite people. Let's see. This is ridiculous. Let's see. I used copy button. It's supposed to be unhidden. Generate a new link. Okay. A non-expiring link. This makes no bloody sense. Oh, thank you. Thank you, Riveroon.
Yeah, I could. I had, yeah. I had forgotten that it occasionally expires. So, the other thing we do on here... yes, thank you, Riveroon. I just saw that, and I just linked it in there. Don't know why Discord is doing that to me. I've never had that happen before. So, the other thing we like to do on this channel lately... is, see, this is a channel that is about language learning and stuff like that. By the way, welcome, SD8N. Have I seen you before in chat? Now I'm thinking about it, maybe the SD8N sounds familiar. But, look at how-to videos as, yes, that's right, as a, source of material for language learning, and I wanted to just look at another example of that. This is, see, the two things we've been doing mostly. Looking at cooking videos, especially to do with pizza, and looking at PC building videos. So, I have one here that is a PC building video in Russian. Yes, that's right. The Lebanese guy who was making pizza. So we're gonna look at this and just see if this is a good example. Let me just shift. There we go. And we're gonna check this out. Okay. No subtitles for it. No captions either, unfortunately. But we're gonna see how this is for beginners. Здравия желаю, товарищи подписчики и будущие подписчики. С вами Аллигатор. Сегодня нахуй собираем ПК и делим на 0. 10 тысяч лайков вы набрали? Набрали. Я обещал, фу, обещал. Пацан сказал, пацан сделал. Пацан не сделал, пацан пошутил. У меня есть очень близкий друг, который Ontario, the entirely unreasonably large province. Чуть-чуть разбираться, да? У меня есть очень близкий друг, который совершенно не разбирается в компьютерах. Так вот, этот гайд по сборке ПК специально сделан так, что абсолютно любой начинающий конч сможет собрать себе комп сам прямо... Okay, I mean, production values are nice. Let's skip ahead. This is just... he's saying this is for, like, absolute beginners. A friend had asked him to do it. So... I'm gonna move ahead and just see how well the visuals... because the idea here, the reason... how-to videos can be good for this is that they combine the visuals with the description, so you're seeing it at the same time as they're telling you about it. I have high hopes for this. Oh, an MSI board. Actually, let me see. No, that's not the same board I just built. But MSI, I love their boards. They just do an amazing job with them. And they do a great job making sure that you really, if you pay attention, can't get it wrong. Итак, начинаем. Первое, что тебе нужно сделать, братан, это подготовить все, что тебе понадобится для сборки. Okay, and we got text. Подготовка. Preparations. Отвертка по-английски это screwdriver. Блин. Wait, he's given the English word for it? Oh, and having trouble pronouncing it. Тебе нужно сделать, братан, это подготовить все, что тебе понадобится для сборки. Отвертка по-английски это screwdriver. Блять. Отвертка по-английски, сука, я не могу, блять. Well, in this one you learn swearing apparently as well, because what he just said, and screwdriver in England is fuck, I can't say it. Отвертка по-английски это screwdriver. И это совершенно бесполезная информация в данный момент. I mean, look at that. Пока всяким лохам засылать всякую хуйню на обзор. That's great. I mean, he even gave you the English for the thing he was looking at the same time as he said the Russian. And swearing. Тверка. Компания Big One. Честный, непроплаченный обзор на Сатакаби, пожалуйста. Заслала мне на обзор отвертку. И даже денег с меня за это не слишком много взяла. У меня есть своя старая отвертка Кузьмич, которую я привез из России. Кузьмич мой старый бро. Столько дырок мы с ним заполнили, столько компов мы с ним собрали, это пиздец. Поэтому...
names his Кидать и screwdrivers. передавать его сегодня я не буду. Kuzmich, Итак, that is familiar. первое. Отвертка крестовая, длинная, магнитная. Набор необходимых инструментов. So the necessary tools. Для установки 99% всего, что сегодня будет. Второе. Отвертка прямая, как кишка, для установки кулера Intel, который стоит Кулер. дороже, чем сам, сука, кулер. По факту, мне лично. Она в хуй не уперлась вообще, но кому-то с ней будет проще. Третье. Маленькая отвертка для установки SSD M2. Это как обычная SSD, но похожая на маленькую откусанную шоколадку. Четвертое. Стяжки для ролевых игр. И вторично для красивого объединения кабелей, чтобы они не торчали. Пятое. Термопаста для лучшего охлаждения компьютера. Не думал, что когда-нибудь скажу эту фразу в этой формулировке. Шестое. Плоскогубцы, которые причем понадобятся только один раз. Oh, cool. Всего, и то в самых хуёвых, наверное, компьютерных корпусах. Седьмое. Бокорез. Для того, чтобы после ролевых игр, так сказать, Бокорез. разрезать стяжки и наладить циркуляцию крови. И восьмое. Это огурец. Если вам кажется, что здесь есть что-то лишнее и абсолютно Огурец. Почему? нужное, то я поясню. Термопаста, она нужна для того, чтобы передавать тепло с процессора Термопаста. кулера для охлаждения. Поэтому прошу глупых вопросов больше, Oh, пожалуйста, chill не Russian задавайте. indie rock. I like it. Кабачок, блядь. More swearing. Oh, I see. This is what the courgette and the cucumber are for. Дальше. Чтобы после сборки For swearing. сидеть на Yeah, you're learning. This is good that you're learning swearing, and like it's got all sorts of comprehensible input. You can learn "Черт, блядь," which is like fucking hell. в раздумье, что же мне делать дальше, подготовь сразу заранее установочник винды с официального сайта с последними обновлениями. Это будет Установщик операционной системы. Операционная система OS. официальная, но просто не лицензированная вот в данный момент винда, которая будет работать. Ссылку я в описании скину. И третье. A cookery video in Swedish. Let me see. Hur heter det? Så gör du Jessicas magiska köttbullar. Yeah, excellent. Why not? Okay, adding that. Nyhetsmorgon. Okay, yeah. Yes, meatballs. Swedish ones. По подготовке это очень важный и просто личный мой совет, мой личный опыт. Этот совет постоянно новички проебывают. Каждый пакетик, каждую коробочку аккуратно открывайте и не теряйте ничего внутри них. Они вам понадобятся в будущем, чтобы продать их на Авито, там на Юле, или чтобы вернуть в магазин, да хоть в жопу засовывать, да? Если у вас будет все разбросано, а у вас будет все разбросано, проводков или креплений каких-то там, допустим, не будет хватать, да? У вас ваши железки просто не купят. Аккуратно все, короче, собирайте, все, что не нужно, в правильную коробочку складывайте, и все. Итак, сборка начинается с распаковки материнской платы. Материнская плата. Сухими руками спокойно вытащите мать из пакета. Блять, звучит как какой-то гайд из Даркнета. Сухими руками спокойно вытащите мать из пакета. И со словами «О май гад!» положите на With the words. сухую, твердую, не шерстяную поверхность. Okay, I like this. Yeah, swearing, food, tech, it's got everything. Сокет — это отверстие, в которое ты вставишь свой процессор. Процессор. Это дырка в материнской плате для твоего проца. У тебя на руках сейчас процессор или Intel, Что такое сокет? или AMD. Сокеты Intel и AMD отличаются друг от друга. Wait, he's got like a separate, he's broken off a socket just to illustrate? That is dedication. Or funding, like shit. Because, okay, he has like cleanly cut off that socket from the motherboard. That means he sacrificed a motherboard. Which, I mean, that's like easily like $200 right there. 150, 250. Depending on which one. And then went to the trouble of getting like an angle grinder, a very precise one, because it's a clean cut, to get the CPU socket out just to show us in this video. Wow.
And for those wondering, socket in Russian, socket. CPU, процессор. Разница между Intel и AMD. The difference between Intel and AMD. И сегодня я покажу, как с Fuck, 2 whole sockets he cut out. This, okay, that's dedication and disposable income. Like, look at how clean those cuts are. пизды вставлять в мать и то, и другое. У AMD есть ножки на самом процессе, а в сокете есть маленькие дырки для них. У Intel ножки наоборот, находятся в самом сокете, на процессоре их нет. Все просто. Ну, американцы тупые, да, вот могли бы сделать для всех одинаково. Нет, надо мозги ебать. I'm translating so far her speeches and her and her essays. I've got one of those left out of the 38 that are extant, and then it's going to be her letters. And what he just said is, see, the reason I got to tell you about this difference is because Americans are dickheads. They could just make them all uniform, but no, they got to fuck with you. Чтобы вставить процессор Intel, снимаешь с сокета защитную черную клипсу, легко дернув ее снизу, где написано Рим. Спокойно и нежно, слегка прилагая усилия, отодвигаешь сдвигульку и поднимаешь до упора. Она сама выдвинется из-под болта и встанет как надо. Дальше ставишь процессор по ключам. Внимание! Что такое ключ? Значит, это просто нужно будет запомнить на весь гайд. Это очень важно. Ключ, значит, это... I mean, for a beginner he goes a little bit fast. Lagom 101. Är du svensk? He goes a bit fast for absolute beginners, although if you were, I mean, it's a natural speed. He does offer, I mean, it would be nice if there were, like, actual, like, subs, Russian subs, English subs, it wouldn't really matter. Though, there's no, it's not cheating to use subs. Oh, I see. I've picked up another donation for the project. We're up to 42.53. And... Специальные знаки для дебилов, чтобы понимать, что, куда и какой стороной вставлять. Так сказать, компьютерная комусутка. Для сокета... Oh, God. I'm just sitting here. Okay. He described the little triangles that are made to make sure that you absolutely will put the CPU the right way or wrong into the socket as special signs for ableist slur involving intellectual capacity. And I'm just sitting here imagining that somebody a language learner is watching this and you know, understands enough of it to work out that that's the term he's using to describe these symbols, and thinks that is the technical term for it. It is not. Специальные знаки для дебила is not the term, the actual technical term. Ключи это вот эти вот выпуклости, ну или впуклости, да, кому как нравится, неважно. И они же есть и на процессоре. Ну вот как лего, да, в детстве, спокойно сверху проц кладешь, чтобы они совпали, и все готово. За ручку вот опускаешь теперь металлическую панельку, чтобы она зашла под болт. Okay, I'm gonna drop this link in chat. AMD устанавливать даже проще. Слегка отодвинув рычажок, поднимаешь его до упора изящным движением руки. Кладешь туда проц AMD по ключу. В виде треугольника в нижнем углу. И спокойно закрываешь и цепляешь. It makes up for its very simple grammar with complicated pronunciation. You have to get used to a whole lot of sounds that English does not really prepare you for. Если ты все сделал правильно, проц должен в сокет просто провалиться, практически без усилий. Если ты что-то сделал неправильно, то фраза «я хочу раздвинуть твои маленькие тонкие ножки» здесь совершенно не уместна. Ножки. Готово. Дальше оперативка. Ее еще называют RAM, ОЗУ, плашки, дощечки. Оперативная память. Или просто память. RAM. Короче, ты узнаешь. Ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее по словам. Okay.
I mean, I suppose this is an example of another piece. He's giving us a recommendation of another piece of Okay, yeah, I'm gonna try to find this. Here we are. So we're gonna drop this in here as well. Hey. Чтобы установить плашку в мать, надо, во-первых, открыть замки, вот эти вот защелки. На каких-то матерях их две, на каких-то одна. Ну, я имею в виду, их там тоже две, но только одна открывается, закрывается. Открывайте все, затем по ключу смотрите, какая половина длиннее, и прижимаете... Слоты. The slot is just slot. Okay, so I think we're gonna switch over and check out that video Giga M was mentioning. If I can, yeah. Remember where I am. And here we go. Jessicas magiska köttbullar. Let's see how this one does. Since it is actually from Swedish State TV, with any luck, this is going to have decent captioning, which is always good. Oh, it was going to translate the Swedish into Turkish. Well, machine translated, so actually translated into garbage. But okay, so this is the video Giga M was mentioning. This is about the making of meatballs, and it's some Swedish comprehensible input. I'm going to drop this link in chat. Jag höll på att säga köttbullen som står på menyn idag, och det är det ju. Fast eller ska vi bara säga bullen? Ja, men jag tycker vi säger köttbulle ändå. Jag tänker veganlandet vi finns i, så kanske det blir mer som en matbulle. Ja, precis. Men vi kommer göra 3 köttbullar. En på nöt, en på fläsk och en på lamm. Och så kommer vi göra en vegan. Mm. Vad är det finurliga med? Oh, they're going to do a vegan one too. Not only do I not trust robot translations, but as a translator myself, it is galling that not only are these like bogus, like crappy parlor trick AI machine translations literally taking my industry's jobs, but they can't even do it properly. I mean, it would be one thing if we had been replaced by something that worked, but we've been replaced by the Dunning-Kruger phenomenon, because C-suite executives who are monolingual don't know the difference between a good translation and garbage. And so they think they can save a whole lot of money on this and just kind of hope that whatever the garbage is does not eventually get them sued. Oh, no, I'm not trying to scroll down. I was trying to resume. Alltså det är att det är så otroligt gott med köttbullar. Och att det går att variera så himla mycket. Så att man behöver ju inte liksom bara tänka att det är den här klassiska köttbullen. Nej, det är den med gräddsåsen och gurkan och lingonen. Exakt, och så vidare. Men det är faktiskt den jag börjar med nu. För att jag vill visa hur otroligt enkelt det är att göra köttbullar. Det säljs ju väldigt, väldigt mycket så här färdiga frysta. Ja, den här som... och de färska som luktar lite, ursäkta ordet. It's really, particularly in languages where there's a lot of phonology to get used to, a lot of pronunciation that requires getting used to. Having decent captions is really helpful. Oh, I approve of their tomatoes. Those are good. Mutti tomatoes, very good. They're like finished, prepared pasta sauces that are on sale in the US. Not great. I mean, all you taste is garlic, and I love garlic, but I want to taste the other ingredients too. I don't want garlic to just sort of steal the stage completely.
but very good tomatoes. See, because you can listen to what they're saying and you can see how it's written out and get used to how what's written there is supposed to sound, which is very helpful. Räks när man öppnar påsen precis. Sen kan de vara goda ändå, men ja. Precis, det är ganska ohärligt. Precis. Men nu har jag bara majsmjöl här, vitpeppar, salt. Majsmjöl. Majsmjöl, varför då? Vitpeppar. Nej, istället för ströbröd. Dels för att jag tycker att det blir väldigt bra och sen också för att det blir glutenfritt. Så då kan funka det till alla. Glutenfritt. Gluten free. Ja, undertexterna i denna tillfället är god. Så det är ner här. Och Icke dåliga. tar en tesked salt per 500 gram färs och en tesked vitpeppar per 500 gram färs. Så att det smakar någonting. För det är ofta det folk kryddar Vitpeppar, white pepper. Har för lite salt. Då blir det ju tråkigt. Och sen har jag vispgrädde. För det är ju gott, det vet man ju. Och laktosfri kan man ha. Det kan man ha. Och det spelar absolut ingen roll. Laktosfri, lactose-free. Ja. Och det här med att grädden ska vara iskall när man har i den, spelar det någon roll? Nej, alltså den är ju kall när man tar den ur kylen. Ibland blir det så här, det blir så höga trösklar med sånt att man blir så stressad när det står iskall grädde. Det är bara lite ljummen, det gick inte att göra köttbullar idag. Nej, det blir köttbullar ändå. Och så ett par ägg. Och det här är liksom... Ägg. It's just... Som allt som ska till. Egg with extra pronunciation steps. Vispar man ihop det här och sen i med färsen. Och då är det viktigt att man inte arbetar den för länge. Ibland har jag sett folk liksom kör i så här degblandare och så. Då får man jättestabbiga köttbullar. Man liksom binder ihop allting på något. Men jag tror att av alla som sitter hemma och lyssnar nu så säger så här, ja fast jag har alltid några matskedar lättöl i mina köttbullar eller sodavatten eller vad det kan vara. Alltså det är såna här recept. Det finns mycket knep. Ja. Familjeknep. Precis, och här är ju bara världens enklaste. I mean, the one thing that complicates this as comprehensible input for beginners is, of course, where there's a whole lot in between. I mean, actually, which potentially makes it more interesting. You want to know what they're talking about. They're talking about variations on this, largely. Recept för de som inte har mormors. Men du, löken, vad händer med den? Vet du vad som händer med den? Och vad bra att du sa det. För att då har jag världens bästa tricks. Då tar man så här lökpulver. Världens bästa trick. Lök som man torkar och pulveriserar. Så det är bara lök. Då tar man 2 matskedar av den. Så slipper man hålla på och riva lök och hacka lök. Ja. Och onion salt. Det känns lite som fusk, men det är det alltså inte. Alltså, ja, det är det ju. Fast det är helt okej. Kan jag tycka. Alltså, för varför ska man krångla till det? Så när man drar ihop den här smeten nu, snabbt. Och sen rullar man bara ut det här till köttbullar. Då har man ju liksom 60 köttbullar på en kvart. Så enkelt är det ju. Kan ju vara där skon klämmer sig när man ska stå och steka alla. Men du får ge bra stektips. Då tar man 3 stekpannor. Du hade ett stektips. Och sen har jag ett tips på rullning som vi tar när vi kommer tillbaka. Jättebra. Så det går ännu snabbare. Tack så länge Jessica. Köttbullar genom hela den här morgonen alltså. Och nu närmast. Jessica har tagit sig an en klassiker idag. Det handlar om köttbullar. Det gör ju det. Ja. Och så, Well, you get a lot of opportunities to hear the pronunciation of köttbullar. Grundreceptet har vi lärt oss. Precis, de är ju här. Färdiga och klara. Och då måste jag ju smaka en. See, like, it's useful, particularly in cases like this, to have these subtitles, because if you are a learner of Swedish from, actually, then you will see this de, and think de. It is not pronounced de. It is pronounced dom. And there's really no good reason. I mean, like, every other pronunciation thing you have to get used to, you can explain. It is, sort of rule bound. It is consistent-ish. Dom, you just have to get used to the fact that they spell dom de. It means they. Och det var det här finurliga med majsmjöl och lökpulver. Majsmjöl. Lökpulver är bästa grejen när man gör köttbullar. Majsmjöl, cornmeal. Himla snabbt och man slipper liksom tårar i ögonen och allt. Gott, eller hur? Ja, vad steker du då nu? Väldigt mycket smör. Och det är faktiskt en grej också med köttbullar, att man vill få en lite krispig yta. Så det gäller att Crispy. mycket smör.
Och många är rädda för det, men då ska I mean, that's the nice thing about Scandinavian languages. If you're coming from English, you will find a lot of familiar things in it amidst all the things you have to get used to. Like, to go is gå. Like, in basically, in all the Scandinavian, except possibly, probably, yeah, definitely not Iceland. And probably not the Faroes. But the main Scandi languages, let me go is just la me gå. It sounds like you're just saying, let me go with something of an accent. Yeah, there's a lot like that you can, so, in the midst of all of the things that you have to get used to, like the pronunciation, like having the definite article stuck on the end of the noun, and all of that, you do have the advantage that that there are a lot of very familiar words in there. Man äter ju inte smöret som är i pannan. Alltså, det åker i vasken sen när det har gjort sitt. Så att det är ju bara yta. Och nu handlar det om lamm och fläsk. Exakt. Jag har tvättat händerna, om någon som tänker på det. Och då lammköttbullarna gör jag nu. Jag har i vitlök, blandade torkade örter och lammfärs såklart. Och sen kommer jag ha en grekisk hårdost i som jag bara river i. Och det är också ett sätt parmesan eller andra kryddiga ostar. Ner med det i köttbullesmeten. Jättegott. Här är fläskfärsen. Jätte is a prefix you hear a lot in Swedish. You just put it on adjectives and it means like extreme. Jättegott. It's really, really good. Blanda lite. Det är då äpple här i. Blanda. Sen är det ingefära, nejlika. Is a cognate with blend. Kanel. Massa kryddor. Så det här Peppar. Pepper. blir super. Var det här en blanda bra... med händerna. Ja. Eller hur? Det var mest att jag tänkte. Men man gör ju det. Och jag fick en fråga förut här, vad är plasthandskarna? Men har man rena händer så är det faktiskt det mest hygieniska i köket. Nu tog jag av mig det. Nu tvättar jag. Det är tredje gången tvättar jag händerna. Jag bara med någon som tycker att... Men lammfärsbullarna, de gör vi på i princip samma sätt som den förra smeten. Bara att vi har mjölk här istället för vispgrädde. För att nu får vi lite fett från osten. Ja. Och då kan det bli lite väl mycket. Vad serverar du till de här sen då? Till de där fläskköttbullarna ska vi göra ett sötpotatismos. Yeah, I mean, I would I mean, in like text messaging and stuff. I mean, why... They've got an otherwise really phonetic language. Why not just change the... I mean... Just change the spelling of dom. I mean, yes, it does immediately mean that it also appears to... You know, you lose the distinction between them and, like, judgment or court and doom. But, on the other hand... Like, people who are coming from elsewhere can look at that and know that it is how it's pronounced just by looking at it. Och till lammfärsbullarna så har vi en tomatsås och så klyftpotatis. Och sen så kommer jag göra ett helt vanligt potatismos bara till de vanliga köttbullarna. Det är kryddpepparna som får en julkänsla fast det är ungefär inte dit man längtar just nu. Julkänslor. Nej, men det är ju goda kryddor och jag tycker att vi ska få in de kryddorna i sommarkänslan. För det är också väldigt gott när man grillar. Med kryddnejlika och kryddpeppar och rökta smaker och sådär. Det har du rätt i. Så att där vi jobbar... Man får ta fram de här julkryddburkarna en mysig vårkväll under syrenerna så att man präglar på någonting annat. Exakt, för annars blir det ju lätt att man köper mycket kryddor och så använder man dem inte resten av året. Och det man ska tänka på med kött... Also, I mean, if you are coming from German, you will also notice a lot of things that are familiar, except they will be familiar but unfamiliar. Like, you have använda, which is to use or apply. Which, I mean, if you speak German, anwenden. Except they just keep it together the whole time. Das wird gar nicht getrennt. Anwenden wird einfach so. Anwender wird einfach immer zusammengehalten. Es ist, ja, also das ist ja schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Auch der Gebrauchsumfang, sage ich jetzt mal, ist ja ein bisschen weiter gefasst.
man sagt använda dort, wo man auf Deutsch eigentlich benutzen oder verwenden oder sowas sagen würde. Aber im Grunde genommen ist es dasselbe Wort, nur anders geschrieben und anders, Man kan verhält nästan sich inte- anders. Alltså såna här lamm och ha mycket i. Om du liksom har 3 vitlöksklyftor och inte en. Ja. Du har örter i, ha i nästan 2-3 matskedar, en halv deciliter så att det blir lite riv i Nu det uppstår liksom. det alltså handens motsvarighet till brain freeze alltså, eftersom den är så himla kall den här. Ja, men som vi sa tidigare, det är inte så noga att det ska vara sådär iskallt, för det är iskallt när det kommer från kylen. Iskallt. Aj. Ice cold. And you may have noticed the word brain freeze, that was not a typo in the subtitles. That the brain freeze has actually managed to make its way into Jag Swedish. kan ta över det. Men det jag skulle kunna berätta medan du tinar din hand. Berätta. There's another cognate for people who are German speakers that is related to berichten. Det är ett litet tricks med köttbullar som jag hoppas jag kan visa sen. Men att man tar hela smeten sen mellan 2 bakplåtspapper, trycker ut den och så skär man den i rutor. Och sen rullar man bara snabbt upp dem till bollar. Det går Så fort. Det går fort. Det är som en industri. Supersnabbt. Ja. Vad roligt. Ja, då går jag väl att tvätta händerna för 4:e gången här nu eftersom Det blir ju så när man lagar mat. jag ska... Det är köttbullefest här idag med dig, Jessica. Och vad har vi gjort hittills? Hittills har vi gjort fläskköttbullar med jättemycket kryddor och äpple. Och I mean, they don't show as much. They do a lot more telling than showing, so this may not be ideal for beginners. I mean, they're talking about ingredients a lot of the time and not actually showing them. So, but for like somebody who's intermediate, somebody who's already used to like listening to Swedish at least a little bit, this could definitely be pretty good. Så har vi gjort vanliga klassiska köttbullar. Sen har vi gjort lammfärsbullar med en grekisk hårdost i tomatsås. Här håller vi på att göra ett sötpotatismos som ska gå med dem. Och där borta står ett vanligt potatismos till dem. Och nu ska vi göra veganköttbullarna. Vilken underbar söndagmiddag. Ja. Och veganköttbullarna, vad innehåller de då? Ja, precis. Du kan få smaka dem. De är klara. Men jag ska visa. Det är majs i. Och sen så är det zucchini som jag har rivit. Som får stå och droppa av. Åh, vad gott. Ja. Det hade varit konstigt annars. Så tråkigt om det var. Men så det här är zucchini som jag bara rivit. Och så får det stå med salt och droppa en timme. Så man blir av med lite vätska. Så koriander och majs. Och sen har jag kokosmjöl. Ja, det här är en asiatisk bulle. Ja, det är koriandern och kokosen tror jag som är den känslan. Och Coconut and coriander, interesting. kokosmjöl är jättebra för det binder supermycket vätska. Så det är toppen att ha i sån här. Och att det blir så himla gott. Så det kör vi. Nyttiga bullar här också. Ja. I believe I see the cucumber from the previous video all chopped up there. Nyttiga grejer i liksom. Och kokosmjöl innehåller ju jättemycket fibrer. Så Vad det är ju serverar du till superbra. de här? Det här kommer vi att göra ris till, mynta, färsk koriander och sen en sås med kokosmjölk, lök. Oh, this is the riskummin, vegan one. Lite godare. Sen har vi också majsenamjöl för det binder också lite grann. Ja. Och så mixar man bara ihop det här till en smet helt enkelt. Och sen är det viktigt när man steker de här att man är väldigt rullar dem precis som vanliga köttbullar. I am not a fan of coconut personally. Coriander, it really depends. If there's too much of it, I'm not a fan. But sometimes there's just a little bit, and I find it quite Ganska nice. lätt på handen. Kramar ihop. Like, it's in pevity. Och sen så steker man dem med mycket And I like it in that. Okej, för annars fastnar de eller? Annars fastnar de. Så att var inte snål med det. Utan mycket olja och så försiktigt vända. Ja, det är bra drag i dem från ingefäran. Ja, mycket ingefära i det. Och så är det också tabasco. Mm. Så men det är ingefäran tror jag som man känner hettan ifrån. Och det är så himla fräscht. Ja, det är så gott. gott. Det var supersmör i alla Ja, fall. så det här drar man ner i en matberedare och sen rullar ihop och steker. Det är inte så krångligt. Inte så krångligt överhuvudtaget. Köttbullar är super enkel mat. Och supergott. Vad härligt. Okay, so far this isn't looking very meatballical. Kaka också. Kanske vi kan släppa med mig både Kakan Hermansson och Per Lernström. Ja. Talang. Hur går det nu? Nu är allting färdigt Nu är här. allting färdigt. Får man gissa? Ja, Det här är gissa. vanliga. Ja. Bra. Det här, Det här är frikadell. det här är lamm. Nej. Oh, that's weird. Vegetariska. Ja, precis. In your face. Okej, ja, men Det den var här är riktigt. lamm du i få pröva Nej, det var tomatsås. Thank you for letting me know. Let me just check that out.
Okay, where the hell's my YouTube window? There we go. Strange. It says it's still live for me. Here, I'm gonna put this link in chat, I guess. Well, we are policy violations. What the hell? I don't have any notifications about that. Hang on. Stream suspended for policy. Like, where... Does anyone actually know where I find out? What policy violations? Like, I have no notification about this. Like, weird. I have no notification. Oh, it's back on now. Maybe it was an accident. Maybe it was some sort of weird AI bullshit. Okay, that's a relief, because I've never had anything like that happen with a YouTube stream. But it is time to start winding down anyway, so I think I'm going to switch back, play a little bit more chess. Hello, Ata. Oh, we got a Scandi in our midst. That's fitting. Okay. This is a weird-ass version of the Scandinavian. I've never seen this done before. Oh, not bad. Apparently, YouTube, like, briefly suspended my stream and then, without my doing or saying anything, brought it back. And without notifying me either, which was a bit weird. Okay. Oh, fuck. That didn't last long. That was a totally different line. I've never seen that line played before. Skeptron Miko. Okay. I think we'll play this one and then call it a day. Restream is really weird about how they count messages. When I get my restream summary, it will often say that there are nowhere
in a stream where I definitely had like 50 or 60 messages, they'll be like, oh, well, you got 2 messages this time. I don't understand how they count them. But this bishop is trapped, which is fun. Okay, what exactly am I doing at this point? I mean, once again, we've ended up with a line that I've never heard of before. This is just weird. But I've got a free pawn. I like having this pawn here because it hems in that bishop. I'm having one of those all over the place emotional states myself. Oh shit, how did I do that? Aw, thank you. Complicated times.
I know what you mean. Oh wow, I'm getting my ass kicked here. Wonder if I can finish off with a weird ass stalemate. Yeah, no stalemate. GG's, okay. And that's it for today. I will be back tomorrow at 4:30 p.m. US Eastern Time, both on Twitch and on the YouTubes, assuming that they don't suspend me with no explanation again for a brief period of time. Thank you to everyone who joined in. I hope you enjoyed the stream. Dansk och norsk. Cool. Jättebra. So I will be back tomorrow at 4:30 p.m. US Eastern Time. I look forward to seeing you then. And with that.